once umeamua kupiga hiyo risasi, you shall take personal responsibility. We'll be dealing with you individually. Mambo ya kusema police unit, hiyo ni hekaya na ni hadithi. Wewe ukiwa mtu tunadili na wewe, tunapelekana na wewe na familia yako hadi mwisho. It has been tragic to us for the past now 3 weeks or 4. Imekuwa ngumu kwetu kama familia. Imekuwa painful. We are not even able to express the pain that we feel inside us. Because to be honest, our young cousin, brother and son alipokonywa uhai, na vile alipokonywa hatuwezi ongea mengi kwa sababu it was painful. After being shot, alikaa ICU for 2 weeks until his demise, and so far penye tumefika ni ati leo ilikuwa memorial saa mchana, then usiku tutakuwa na candle lighting at around 7:30 pale penye Boniface Mwangi Kariuki alipigiwa risasi. Hapo ndipo tutapatana, tutakuwa na candle lighting, then from there tutarudi tena, bado maombolezi iko. We are yet to attain the target ya burial, being the burial ni coming Friday. So for the well wishers, kindly come along. The pay bill is still the same, 7682551. Account is your name, and the name that itaoneshana pale, it's Boniface Mwangi Kariuki. Kindly well wishers, kujeni along ili tuweze kumaliza hii jambo, and tuweze at least tusikia at least one of the burden imetu offload, tubaki ni kesi. So mazishi itakuwa kule Kangema, kijiji inaitwa Iego, uwanja ambao inaitwa Kanda Githunguri. Huko ndiko tutakutana sisi sote, and tukiwa huko from there tutakuwa saa kumlaza, tutamlaza nyumbani. So service yote ita hapa pale kwa grounds ya Kanda Githunguri, then we lay him to rest nyumbani. But on Thursday we are supposed to go back in court because last week we were there, and since the case was miscellaneous, ilibadilishwa to murder. So hapo tunarudi tena on Thursday, na tunaomba bado wa Kenya tushikamane, tusaidiane katika hii safari, sababu hii safari imekuwa ngumu sana kwetu. Hatuwezi bila nyinyi, na Mungu akituongoza, I believe that we will win. The only thing we are still seeking, it is justice for Boniface Mwangi Kariuki. That is the only thing that we want as a family. That is the only thing Auntie Eno anataka, and that is the only thing I know Uncle wants. The thing that you need as a family is justice. And kindly, please, tutarudia tu tena. Those who are trying to intervene in this case, please don't. Hii kesi iko already kwa Kenya nzima. Iko already kila mahali. So don't dare to intervene again. Let's deal it the way it's supposed to be. The right channel as per constitution. That's the only thing I can say for now. Thank you. Okay. Thank you, members of the Fourth Estate. We are here to grieve with the family of the late Boniface Kariuki. And it is such a shame that we have come to this as a nation. We want to tell the government of the day, the government under the Ruto administration, you cannot run away from the atrocities you are meeting with the people of Kenya. We remember when this protest began by the Gen Zs. I remember one Kimani Ichung'wah saying, these are confused kids who eat from KFC and come to town in new bus to demonstrate. It was so peaceful, the first phase of the protest, until the government chose to invite goons to come and disrupt the protest of the Gen Zs. They cannot run away from the responsibility of actually radicalizing the protest and bringing on board goons
to come and harass Gen Zs and tarnish the name of the good protest. The end product, it has turned out to be bloody, and their response, they have decided to respond with violence. There's no way they can run away from this responsibility of killing the Kenyans they have killed. The Kenyan youths have been killed by this administration. They started very peaceful demonstrations, but the government saw it fit to invite goons to come and tarnish the name of this protest. So the buck fully stops the president of Kenya, Mr. Kasongo Ruto, has to take full responsibility for the deaths of the Kenyan youth of this generation. And I want to urge the Kenyan people, and I want to thank them so much, because we as parliamentarians, we know parliament is under siege. We are not able to pass laws that are able to change the narrative of this country. But I'm so happy that when people passed the Finance Bill 2024, the people of this country came out strongly and supported us, who are in opposition, and we saw the president recede on his decision. It is the right time now the Kenyan populace take upon its hands to chart its way forward. Kwa sababu uongozi ambao tuko nao Kenya ni watu ambao they are so greedy, ni watu wa, people who are power hungry. And I want to ask Kenyans, next time unachagua president, tuangalie history yake. Tuangalie mtu mwenye ana njaa ya power. It is not a must you kill people so that you can lead. It is not a must uwe watu ndio ukuwe kiongozi. Hiyo uongozi inakuja na inaisha. Uhuru alikuwa president. Right now tujui mali alienda. Hata wewe Kasongo utaenda. Lakini damu ya watoto utabeba hadi kwa kaburi. We are saying this, we not be cowed. They have tried to, wamejaribu kutu threaten, kutu blackmail. Juzi marafiki zangu wameshikwa wameandikiwa terrorism charges. In this country, in your own country, unaandikiwa tu ni terrorist. Hatutakubali kutishwa kwa nchi yetu. Hakuna mahali Kasongo alinipea visa ya kuzaliwa Mkenya. I'm a Kenyan by right, and I'll stand fight because, as a mzungu says, it's always darkest at dawn. Hii ni kitu inapita, tunajua tutakomboa nchi, na ni uchungu sana kuangalia serikali imeshindwa kupatia vijana ajira. Wale wenye wameamua kuhustle kivyao, wanajaribu kutafuta riziki yao, inakuja na wapiga risasi in broad daylight. This is a matter that we should not take it lightly. Yes. We have to give it the seriousness that it deserves. Ule kijana ameamua kujihasulia sky idol, at least na serikali kataa kumpea kazi. Serikali inaona kitu muhimu ni kumpiga risasi. Na tunaambia polisi, once umeamua kupiga hiyo risasi, you shall take personal responsibility. Yes. We'll be dealing with you individually. Yes. Mambo ya kusema police unit, hiyo ni hekaya na ni hadithi. Yes. Wewe ukiwa mtu tunadili na wewe, tunapeleka na wewe na familia yako hadi mwisho. Yes. So, hii nchi hatubembelezani kuishi kwa hii nchi. Na hatutakubali maisha mengine yazidi. Kama mtu ako na wadadamu atafuta watu wengine si wa Kenya. Kama ana wadadamu atafuta mali kwingine si hapa Kenya. Yes. So we are saying we are condemning this act. Ile pia tumeona mauaji imefanywa juzi, Mando alisema tuweka security. They still go ahead and kill so many people, even innocent children. Watoto hata wajui Kenya ni nani anaongoza. It's such a shame. And it's such a shame as a country that we've come to this. We should never get to this point again. Asanteni sana, we ask of you msimame na familia na simame na familia. After that, hiyo mambo ya kesi pia tutasimama nayo hadi dakika ya mwisho until justice is served. Yes. Thank you so much and may God bless you. Venye tu mheshimiwa amesema, I think napenda kitu mheshimiwa amesema sana. Hii police force, police unit, government, GSU, hapana. Saizi Mungu ana expose. Ukienda kushoot Kenya, there's always a camera rolling. I think ni Mungu. It's impossible to shoot. Ukienda kudrag mtu kwa nini, there's always a camera rolling. Napenda kitu mheshimiwa amesema. Wewe polisi, ukishoot Mkenya, ni wewe. Ni wewe. President tutadeal naye venye Mungu atatulead. Lakini wewe ukishoot Mkenya, I want to reiterate that so many times. You mean mtoto wa polisi. My father was a chief inspector. Yeah? And was. Hata nasema naogopa. You know, the police service, because now we have a police force. The police service was a pride of this nation. Mimi nilikuwa niende nikuwe polisi, ni vile nilikuwa mfupi. Yeah? Hata nashukuru Mungu sikuenda. Ndugu zangu, cousins wangu, uncles zangu, everybody wanted to go to Kiganjo. Everyone wanted to be a policeman. Watu walikuwa na bribe mpaka wakuwe polisi. Sasa hizi nakutana na polisi kwa street. Anaanza kuji-explain. Anaanza ku-apologize. Mimi nasalamia tu polisi kwa traffic. Sasa mdosi, Eriko unajua, wacha nikuambie kitu moja. Sisi wote.
Why have you made that uniform so heavy? Yeah, it is no longer a pride to be a policeman. Yeah, so the police force, yeah, wewe ukiwa an individual usichukue order ya kuua Mkenya mwenzako. Kumbuka wewe before kuwe polisi 3 years ago ulikuwa form 4. Yeah, you wanted to be a doctor or a lawyer. Na uko na bibi. Sasa umejipata wewe ni polisi, umejisahau. You are a Kenyan first before you are a policeman. To the Kenyan government headed by Dr. William Samoei Ruto, the president, malizeni muende. Malizeni tu muende. Na msipochunga hamtamaliza. Because enough is enough. Hatuwezi maze, leo tuko All Saint Cathedral. Tena maze nishapigiwa simu ya Ndumberi. Natoka hapa naenda tena kwa familia nyingine, mtoto amekufa. Tena naanza kuchanga. Tena saa tu tena naenda kumwaga mchanga. Tena nikienda kulala niko na mtoto maze. I've buried 8 people. I've buried 8 people in 1 month. Sasa nimetoka Kisumu kujenga shule, nimekuja hapa mheshimiwa, nikasema sasa niende nikae na Kalia. Simu ndio imeingia. Sasa Eric, nakupigia mtoto wangu amepigwa risasi. Tuchangie, tunazika. Tena naenda kuzika. Tena nikizika huyu nikienda kupumzika, tena simu inaingia, mwingine ameshutiwa. Mtoto msichana mdogo hajafika hata 10 years. Hayuko kwa maandamano, ako kwa sitting room. Tulisema tutaandamana, tutavurugana, tutatukanana, tutapigana, lakini hatutauana. Kenya Police, wacheni kutuwekea kasongo. You are the one with the gun. Wewe ndo na cock. Wewe ndo na shoot. I'm speaking to you as the son of a policeman, and I'm not proud to say that statement. Wherever my father is, I'm sure anageuka kwa hiyo grave yake. Yeah? 39 people are dead, they're not yet buried. Hundreds mheshimiwa wako kwa nini? Wako Kenyatta. I think we can also say enough is enough. To the Gen Zs, do not worry. Do not worry. This will be the last liberation that this country will experience. Kulikuwa na wale wazungu, kukakuwa na multipartyism, this will be the last one. And I want to tell you that this government is worse than the white man. Hawa watu, huyu Boniface, hakuna tofauti ya huyu Boniface na Dedan Kimathi. Hakuna tofauti ya ule Albert Ojwang na Dedan Kimathi. They died and shed blood while fighting for a nation. Ni kama wale maumau. Mimi nimesema, hawa ndio maumau wetu. Every generation has their heroes. These are our heroes. And we will celebrate them as our heroes. And when time comes, God willing, these streets zitaitwa Boniface Mwangi. God bless you.